Okay, GD Vakarja. So today I'm just going to explain what Year 10 have to do for the parents before I give the English or the Irish version for the students. So on Google Classroom, okay, they should go into their classroom, and on the classwork tab, if they scroll down to with tone, okay, we have already uploaded the Halloween assessment. So this is based on last week's class that they did online, and they also did in class as well. So if they click on here, they will see that they have an essay to do, and we have given them a reading frame. And the question is, Cataige ar buniú na hairna India agus ceanfa ar chin siad an iriama sa Bliain seachtaigh nóhacht. So this is why did the United Irishmen form, and why did they decide to plan a revolution or a rising in 1798? We have already given them an introduction, but they need to fill in each paragraph, and then they have to, each paragraph is based on the table that they completed. So they have to give the economic reasons behind the revolution. They have to look at the other revolutions that inspired the United Irishmen, such as the French Revolution and the American Revolution. They also must mention the social factors behind the United Irishmen forming. And then they have to look at the political reasons. So they have to look over their notes, and they have to look at the 12 points that they put into those different boxes and write them in their own words. And then at the end, they have to write a conclusion, and they have to write the most important reason, in their opinion, why the United Irishmen formed. So they really have to look at last week's notes, which are here in this PowerPoint. So they can use this PowerPoint to help them. And then once that is completed, there is a self-assessment as well. They have to tick everything to make sure they have completed everything. They've mentioned everything. So did I include an introduction? Do I have paragraphs? Did I mention every single one of these points? Did I write a conclusion? Did I write the most important factor in my opinion? Did I explain it? So they should tick every single box, and then they should give themselves a mark out of 100. Okay, so that's 2 tasks to do, and that will be due in for the middle of the week, and that is their Halloween assessment. Okay, Carja, so tá just go sin a bhíon éis, okay, so rimmuid task canna féin ceanfar buniú na hairna India rinn sibh sin sa bhalla agus rinn sibh é lum in sa rain. So when I shimmered gar Measúnú na Samhna, so ma cliglan sibh isteach ar seo, tá mancóg bug amháin in sin beceach mé ga in sin, but an céiste na ceanfar ar buniú na hairna India agus ceanfar ar chin siad an iriamach in sa Bliain seachtaigh nóhacht. So tá an fram is gríomhnacht de janta gom Dave, agus tá introid janta, but cai sibse na paragraph seo a cholínú. Na Jenny ar lehanach a cethir, so be ar seo scríomh amach mana bhfuil printer agat, okay? No he got a slowdial agus a scríomh ar Microsoft Word agus a úslódal a ríis. So cai sibh na fána economiachta a churann seo, okay? Cai sibh na fána an na revoluí eile ar sprág na hairna India, na fána socialta agus na fána politiúla. Agus sin cai sibh an cúis is tádaí dar leatsa. So buinú sé just an leor agus buinú sé just na nótaí a bhí agat hon seo a dhéanú. Nuair tá sin janta, go haig Measúnú an fódama, agus tes a fion bhasanú an seo an le coideacht, so cai tú tic chuirla gacean ma tá sé janta agat agus mark a hort de tíon a mahas céad. So ar luí tú go J faoin géad den daonra an cuachtar fad. So an J faoin géad an daonar sin na Protestúnaí bhí ní rúisiach J faoin géad na daoine ach bhí an cuachtar fad acu, bhí an talú ar fad acu, bhí siad abal de bheith sa Parliament. Ní ro goús réalta ag na gradíní, so ag an am seo le bhótáil bhí art bhí airige díart agus bhí ar chudhar cain ag chun bhótáil, so ní ro sin ag tromlach na líní, bhí tromlach na líní bot cén religún bhí ag tromlach na líní.
Bhí smacht ag rialtas hasnar éan so mar hampa ní rocad ag rialtas na haireann dlíthe chur fríd gan ceadún Parliament is Samhna. Ní rocad ag catí creidú sacu a chclaachú so caneahí siad chun creidú sacu a chclaachú man ro dá go affran fléimmu sin. Ar scríb mé grún a gradíní beábacht so bhí daoine aonanta bacht bhí siad ag strahalt go mór ba fermiúí iad an chuid is mód a chatte gé an am seo agus bhí césanna arda an agus bhí siad aonanta bacht. Na pendlíthe cadíad na pendlí éis sin na dlíthe frí catsagatha nó dlíthe a néan catsagaí. Dlíthe cosla mar hapla ní rocada catsaí a bhéan sa Parliament, ní rocada catsaí creidú sacu chclaachú, ní rocad ag catsaí go ar an osscoil mar hapla. So sin na fána socialta an sin. And na cean gorma sin na fána polúla. Na cean deardaige an seo ar scríb méid nachhuiir catsaí pasna ní rocada catsaí mar hapla bheith mar bretheh, ní rocada catsaí a bheith mar fallúirí, ní rocada ag catsaí a bheith ina stat servicí, so bhí go leor pasna dridte do catsaí. Ar scríb mé gur cead ag an tradal dhéanú so níró éire abalta an ar cíanna tradal dhéanú so bhí Samhna Johnny mar hapla agus bhí sin ag coinneil iad níos buachta na Samhna. Ar scríb mé gur an talú nó an Cyprus ag drambug so cé héad an drambug seo cén religún a bhí ag an drambug seo a iad na catsaí Protestúní nó Presbytery ar leo an talú agus an Cyprus le an am seo. And then na rudí glas an seo sin na reblóidí ar sprágiad agus tá géirí go gurí sé fiáil leis na pointí seo. So ar sprág an rank much an hair an céan ba ar sprág an rank much an hair so arc siar ar an ceachbag a rimmuid nó nar gramí muid reblóid na Franco agus reblóid vergaiste agus bhí léir dónal a gin hartar sin. So Januach sin a chur se mar hapla an rank thug sin gúta na daoine bachta agus bhí siad chur siad bé mar códanis agus chur siad bé mar síirse religún bhí seo ina sprágu óhór in na hairna iad mar níró sin an an ag an am. Ar scríb mé gur léir an rank gur féidir an tír ahrú so bhaí an rank poblach sin tír gan rééis an tír an bhfuil cuacht ag na daoine a le agus níró sin ag airnaí ag an am sin níró an bóta ag tromlaach na airnaí ag an am sin so bhí sin mar sprágu. Cén fa ar sprág America iad well America bhí an sin airnaí hallan sin bhí nás mór an le Presbytery fása ach an rud is beidir is tádaí a rin America nagur chuirsiad na Samhna ama agus bhí sin in na sprágu óhór. And then caiit as ag an jury an cúis tádaí a scríb go dtí an cúis tádaí dar leta. Okay, so te ga rud a Johnny agah agus bhhailm sin rih dhearú rih lear na seachtaine rih an céadín agus gníir le bimuidir fáilir an stream mat a ceisnar bhí agah mat a rud bhí an natdagan sibh just chur bhí ceistogin ar an stream agus bé jabal sin a ragart. Okay, so mardirs mé seo Measúnú saona so ghlacaí seo go daíire. Okay, so gníir le a cardja.